Good afternoon, everyone. Welcome to this press conference following the informal meeting of tourism ministers. We are joined by the Deputy Minister of Tourism, Mr. Kostas Koumis, and the Commissioner for Sustainable Transport and Tourism, Mr. Apostolos Tzitzikostas. We will begin with the opening statements, followed by a few questions. Mr. Koumis, you have the floor. Πάμε από την αρχή. Αξιότιμη Επίτροπε, αγαπητοί Απόστολε, αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αγαπητοί συνεργάτες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά φιλοξενήσαμε σήμερα την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενίας στην πρωτεύουσα της χώρας μας, στη Λευκοσία. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι οι συζητήσεις ήταν ουσιαστικές και σίγουρα επικοδομητικές, προωθώντας την κοινή δέσμευση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τεθεί ο τομέας του τουρισμού, στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να σας κοινοποιήσω τα βασικά αποτελέσματα του έργου μας σήμερα. Η πρώτη σύνοδος ήταν αφιερωμένη στην υποδιαβούλευση πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για το βιώσιμο τουρισμό, η οποία, όπως γνωρίζετε, αποτελεί μια πολιτική πρωτοβουλία του αρμόδιου επιτρόπου, του αγαπητού Απόστολου, και η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί εντός του 2026 και όπως έχω αναφέρει, αποτελεί μια πρωτοβουλία του αρμόδιου επιτρόπου. Στρατηγική αποτελεί σίγουρα ιστορικό ορόσημο για τον τομέα του τουρισμού και αναμένεται να αποτελήσει και ένα μακροπρόθεσμο έγγραφο για την ανάπτυξη πολιτικών σε σχέση με τον τομέα του τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συνάδελφοι υπουργοί και επικεφαλείς των αντιπροσωπιών των χωρών μελών συμμετείχαν σε μια ανοιχτή και παραγωγική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους 4 βασικούς τομείς που πρότεινε η Επιτροπή. Την αντιμετώπιση της μη ισόρροπης βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, τη βιώσιμη συνδεσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα, συμπεριλαμβανομένων και των δεξιοτήτων και την προβολή της Ευρώπης κάτω από μια κοινή τουριστική ταυτότητα. Υπήρξε ευρεία σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανάγκη για μια συνεχτική στρατηγική που θα ενισχύει ασφαλώς τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την αθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τουριστικού οικοσυστήματος, πάντοτε με πλήρη σεβασμό στις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Θεωρώ πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι αρκετοί συνάδελφοι υπογράμμισαν τη σημασία της αποτελεσματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, του διαθρωμένου συντονισμού και της αναγκαίας συνοχής των πολιτικών. Υπογραμμίστηκε επίσης η σημασία της μείωσης του εφιστάμενου περιττού διοικητικού φόρτου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης, σύμφωνα με το ευρύτερο θεματολόγιο απλούστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετά κράτη-μέλη τόνισαν την ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τουρισμό με βάση τα διδάγματα των τελευταίων ετών από την πανδημία του COVID-19 έως τον πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά και την τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο τουρισμός παραμένει ένας από τους τομείς που είναι περισσότερο εκτεθειμένος σε εξωτερικούς κληρονομισμούς και η συλλογική μας ικανότητα άμεσης και αποτελεσματικής αντίδρασης είναι απαραίτητη για τη συνεχή ανάπτυξη του τομέα. Ας σημειωθούν οι βαρισίμαντες απόψεις που κατατέθηκαν σήμερα, οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας φιλόδοξης αλλά ρεαλιστικής στρατηγικής, ικανής να αποφέρει απτά ωφέλη τους προορισμούς, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες. Η δεύτερη συνεδρία επικεντρώθηκε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, ως γνωστό, αποτελούν την ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού τουριστικού οικοσυστήματος. Η συντριπτική πλειονότητα των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, το 99%, ανήκουν στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργικότητας και της ικανότητας τους να παρέχουν υψηλής ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες κρίνεται αναγκαία για το παρόν και το μέλλον του κλάδου, αλλά και για τη συνεχιζόμενη οικοδόμηση αθεκτικότητας για τις ίδιες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, είχαμε την τιμή να αποδεχθούμε την κυρία Ναταλία Ταπάκα,
επικεφαλή του Κρατικού Οργανισμού Ανάπτυξης Τουρισμού της Ουκρανίας, στην οποία δόθηκε ο λόγος για να περιγράψει πώς ο πόλεμος επηρέασε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού στη χώρα της, καθώς επίσης προβλήθηκε και βιντεοσκοπημένο μήνυμα από την Γενική Γραμματεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, που σχετικά πρόσφατα έχει μετονομαστεί σε Tourist, την κυρία Σαΐχα Αλνοβάης. Και στις δύο περιπτώσεις τονίστηκε η σημαντικότητα της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ειδικά προκειμένου να προχωρήσουν προς την βιώσιμη, ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες, η Κυπριακή Προεδρία παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη δέσμευσή της να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμότητα του τουριστικού οικοσυστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη βάση των υφιστάμενων εγγράφων της Ομάδας Ανταγωνιστικότητας για τον Τουρισμό, η Προεδρία αποσκοπεί στην έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τον Τουρισμό στις 28 Μαΐου, εστιάζοντας στους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος για το μέλλον του τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δεδομένη τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων και των ενδιαφερόμενων μερών, μπορεί σίγουρα να οικοδομηθεί ένα τουριστικό οικοσύστημα που θα εξελίσσεται, θα καινοτομεί και θα ευδοκιμεί, προωθώντας την ευημερία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον Ευρωπαίο Επίτροπο για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, τον φίλο Απόστολο Τzitzikostas, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους συναδέλφους υπουργούς, στους αντιπροσώπους, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, σίγουρα σε όλη την ομάδα του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Προεδρίας και της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Προεδρίας επίσης και σε όλους τους άλλους που συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο συνέδριο, αλλά σίγουρα και σε όλους τους προσκεκλημένους για την ενεργό συμμετοχή και την πολύτιμη συμβολή τους στη σημερινή σύνοδο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Mr. Koumis, thank you very much. Mr. Tzitzikostas, you have the floor. Ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω ευχαριστώντας και συγχαίροντας τον Κώστα τον Κoumis, τον Υφυπουργό Τουρισμού της Κύπρου, για την εξαιρετική διοργάνωση της άτυπης Συνόδου Υπουργών Τουρισμού, και φυσικά να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας για να μπορούν να ολοκληρώνονται με επιτυχία τέτοιου είδους σημαντικές σύνοδοι. Και βέβαια, να πω, φίλε Κώστα, ότι σήμερα, εκτός από όλα όσα συζητήσαμε και πετύχαμε και συμφωνήσαμε, πρέπει να εκπέμψουμε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η παρουσία των 27 υπουργών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ στην Κύπρο στέλνει ένα μήνυμα ότι η Κύπρος είναι ένας ασφαλής, σταθερός προορισμός, τουριστικός προορισμός. Ένας προορισμός που έχει ανοίξει για το καλοκαίρι, για τη νέα τουριστική περίοδο, και είναι έτοιμος, πανέτοιμος να υποδεχθεί τους τουρίστες. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, κανένα ζήτημα ασφάλειας για την Κύπρο. Και χαίρομαι πραγματικά που το μήνυμα αυτό το εξέπεμψαν και οι 26 άλλοι συνάδελφοι του Κώστα του Koumis σήμερα και θα το κάνουν και στις χώρες τους επιστρέφοντας. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω αγγλικά για να μπορέσουν και οι συνάδελφοί μας από τις Βρυξέλλες που έχουν συνδεθεί να κάνουν τις ερωτήσεις τους στη συνέχεια. This informal meeting is taking place under really extraordinary circumstances. We are faced with a war in the Middle East that is having a significant impact on our economies. We also continue to live with Russia's war and aggression against Ukraine right on the EU's doorstep. So we have two wars in our neighborhood. Tourism is not immune to these developments. That's very clear. I would say quite the opposite. From day one, the sector has been affected by closed airspaces and stranded passengers. And more recently, developments in energy markets, including higher jet fuel prices, are adding pressure on air transport. This
risks affecting travel demand, route stability, and more broadly, tourism flows. All of this reconfirms the urgent need to strengthen the resilience of Europe's tourism sector against external shocks. And this is no longer optional. It is a prerequisite for the long-term stability of an industry that supports millions of European livelihoods. I remind you that tourism is approximately 10% of the EU GDP and 20 million European well-paid jobs. And of course, it is one of the central pillars of the European economy. So, today, the European Union is preparing the first ever European strategy for sustainable tourism. And of course, it is a strategy that I aim to present within 2026. Of course, taking under consideration the geopolitical developments as they evolve. I want to tell you that Cyprus has played an important role in shaping this work during its presidency. It has kept tourism high on the political agenda and promoted the exchange of best practice towards a more sustainable, resilient, and competitive sector. Because I see tourism as a force for good, as one of the EU's most strategic industries, because it brings enormous value to the EU's economy, to local communities, and of course to citizens. So, tourism is vital for the EU's competitiveness, for its resilience, and for its long-term economic stability. It is a unique engine for sustainable development, for people, for businesses, and for our environment. And at the same time, this sector faces today's significant challenges: climate change, unbalanced tourism flows, an aging workforce, skills and labour shortages, all add pressure, alongside with the geopolitical instability that I mentioned earlier. We are also closely monitoring developments in energy markets, including jet fuel. And I want to be very clear. There have been some reports in these 2 previous days suggesting Europe could be close to running out of jet fuel. That is not an accurate reflection of the situation. Jet fuel is part of a global, continuously supplied market supported by production, imports, and stocks. There is also significant refining capacity within Europe. We are aware that jet fuel markets are tighter and they are being closely monitored. Europe maintains emergency stocks in line with EU law, which can be released if needed in coordination with the market. At this stage, however, and this I want it to be clear, the market is managing this tightness and there is no evidence of actual shortages. There is also no indication of systematic fuel shortages that would lead to widespread flight cancellations across Europe. We are monitoring the developments closely, including with the International Energy Agency and with industry partners. The views expressed by ministers today will, of course, help shape what we aim to be the EU's most ambitious tourism policy initiative to date. We want to unlock tourism potential as a driver of growth, jobs and territorial cohesion.
while ensuring that the EU remains the world's leading visitor destination. Safe, easy, open, diverse, and resilient, enough to withstand shocks and the unexpected. So sustainability is at the core of this effort. It goes hand in hand with competitiveness and long-term resilience. The strategy that we will present later this year will also shift how we think about success, moving beyond simply counting numbers towards measuring the quality of life of residents and the health of the local ecosystems. That means balancing economic growth with environmental protection and the well-being of local communities, minimizing negative cultural, negative socioeconomic and environmental impacts, and at the same time preserving cultural heritage while better managing the seasonality. In short, a smarter, a more resilient model for a globally competitive, sustainable and inclusive tourism sector for the next decade in Europe. That's our goal. That's what we want to deliver. Of course, none of this is possible without the thousands of small businesses that form the backbone of Europe's travel and tourism industry. In many member states, they are not just part of the sector, they are the sector. Strengthening tourism also means strengthening tourism SMEs. So this was another part of the important discussions we held today, because they continue to face real constraints: limited access to finance and innovation, difficulties in attracting skilled workers, and excessive administrative burden. And as you know, the Commission is currently working on cutting red tape, reducing the administrative burden. Over the years, we have supported tourism SMEs through funding and technical assistance, and we will continue to do so in the coming years. Reducing unnecessary administrative burden is a clear priority in the upcoming tourism strategy as well. This strategy must be a wind in the sails for SMEs, not just a roadmap for growth. Because if we strengthen our SMEs by creating a more business-friendly environment, we strengthen tourism as a whole. And if we strengthen tourism, we strengthen Europe. Because the European Union today is a superpower when it comes to tourism. So thank you again, Minister, for this not only very good collaboration throughout these past months, but also for the very tangible deliverables that we already have under the presidency of Cyprus. Mr. Commissioner, thank you very much. We will now take a few questions regarding the issues on today's agenda. Dear members of the press, please first identify yourselves. Marios. Marios Kaminarides, Capital TV. Commissioner, you've outlined that there is a problem. You've recognized there is a problem in terms of a potential problem with a shortage of jet fuel. However, you feel that it's manageable as we stand. So do we have to disregard the post that Europe has only 6 weeks left of jet fuel? And with the Strait of Hormuz still one day open, one day close, one day open, one day close, how will this affect the tourism market across the European Union, and especially in the southern eastern part, which is Cyprus? Because many travelers obviously can only come to Cyprus via a flight, via the airlines. And as we've heard from Germany, they're retiring many of their fleets. They've cancelled many flights. The same in the Netherlands, the same in France,
the same in Denmark, Poland as well, and budget carriers have also announced today that jet fuel prices has cost an extra 30 million in 1 month. How can the European Union and the Commission step in to assist countries like Cyprus, which is a big factor in the GDP, to assist that, and like you said, many small businesses work within the tourism market, so there is a stability for the tourism industry, for Cyprus as we are here, and also for other European members like Greece as well, with many islands depending on tourism and flights as well. So how can the European Commission assist? And final question to His Excellency, the Minister for Tourism in Cyprus. Can the Ministry of Tourism assist the airlines in any way to offer initiatives so that the Cyprus tourism market is firmly strong for the 2026 season? Thank you both. Thank you to you both. Thank you. Well, let's describe the situation as it is right now. There are two issues. The first issue has to do with jet fuel prices, where we understand that the prices have doubled or even more than this in the past weeks. This is clearly a problem, because this will raise the price of tickets and will decrease the interest from passengers to fly. And at the same time, many companies, European companies, have chosen in these past days to cancel some of their lines because they were already not profitable, so with the increase of the prices, they make no sense. The other issue is the issue of jet fuel supply. And there I want to be very clear. At this point, as of today, there is no indication of systemic fuel shortages that would lead into widespread flight cancellations. Today, we are monitoring the situation. We are discussing with all our partners, including the International Energy Organization, but also with the industry, with the big EU companies. And I want to be very clear. What I say today here has to do with the European Union's air carriers. So, for the EU carriers, there is no indication today or for the next weeks and months that there is a supply problem of jet fuels. However, what we have been advocating for, of course, is that the only solution for the energy supply to return to what it was before the war is, of course, the end of the war and the immediate start of negotiations. And this is why the European Union is supportive of the immediate restart of negotiations in the Middle East and the opening of the Straits of Hormuz. Now, when it comes to your question about what Europe will be doing for supporting SMEs, my answer is very clear. We have done already a lot through the RRF, through other programs. You know very well that the SMEs on tourism were well supported financially to cope both with the pandemic crisis but also with the need for the dual transition, the energy and technological transition. And it is the same thing that we are going to do in the years to come. Under the new MFF, we will make sure that our SMEs on tourism as well, but not only on tourism,
will continue to be funded and supported from EU money. And don't forget that we are here, and it is the first time that we managed to have tourism as a priority in the MFF texts, in the new programming period texts, which means that the member states need to respect the fact that the European Commission has put tourism as a big priority in the new budget of Europe. Mr. Koumis. Dear Marius, thank you very much for your question. I would like to inform you, or I would like to inform everyone, of course, that the Republic of Cyprus has already 2 incentive schemes in order to empower the air connectivity of our country. I would like to remind you that there is, and inform you that there is one incentive scheme which is offering, is a joint program between the Ministry of Transport and Hermes Airports. And it's operated for years with successful results. And of course, we also, as the Deputy Ministry of Tourism, we promote this scheme in every single occasion. The Cabinet of Ministers, the government, just a few weeks ago, presented one other incentive scheme as well in relation to the aviation industry. Before I proceed, I would like to remind you as well that as Ministry of Tourism, in cooperation, of course, with the Ministry of Transport, Hermes Airport, we have worked hard towards this direction, I mean, in order to improve our country's air connectivity. And these efforts had, as a result, the Republic of Cyprus also ranking first in relation to the improvement of air connectivity between the years 2025 to 2024, and second in the comparison between the years 2025 to 2019. These results were presented by the Aviation Council International, are not just results presented by the Ministry of Tourism. Of course, right now we have some new conditions in the market. There are geopolitical tensions in the Middle East, which is so obvious right now that are not affecting just the countries located in the Eastern Mediterranean region or the Middle East region, but more or less they are affecting every single country, and they are affecting the tourist industry at its all. As a government, we will analyze the new situation, but above all, I believe that is a European issue right now, and we need to join our forces to anticipate these new challenges, which are over there both for the tourist industry but also for the national societies. Thank you so much. Στέλλα μου, πρέπει να διευκρινίσεις όμως με ποιο ρόλο είμαι εδώ. Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Είστε υπό την ιδιότητα του Προεδρεύοντος της Συνάντησης και του Συμβουλίου. Απλά επειδή έχουμε συγκεκριμένες συστάσεις, οπότε. Ναι, ναι. Ναι, παρακαλώ. Allow me one clarification, please. What you've heard over the past days about the possibility of fuel shortages come from international organization assessments. I am not here to talk about the international situation of fuel shortages. What I explained to you has to do with the situation in the European Union and in the European Union's airlines. I want to be very clear. It does not include Asia, it does not include non-EU countries. Next, please. This is Eva Yanoukou from the Cyprus News Agency.
I've heard that Mr. Tzitzikostas noted that the only true solution to any disturbances in the fuel shortages or fuel prices, climbing fuel prices, would be the end of the war. Have the European institutions and the member states collectively discussed or considered the worst-case scenario that the war does go on and maybe takes longer than expected to be resolved? Of course. We are working on a daily basis on different possible scenarios that have to do with energy, with the rise of prices all across the EU. We are assessing the situation constantly on a daily basis in collaboration and with constant discussion and consultation with our industry and all the stakeholders. And we are ready for any scenario. This is exactly why we convened 2 days ago extraordinary college with the only topic of how to address the crisis of the Middle East. And this will happen again next week. Thank you very much. At this point, we conclude the press conference. Thank you very much.